Hey everyone, welcome to the last meeting for our quantitative research project. And today I'm going to start firstly to explain how to display the report of your quantitative research project, especially for the small scale or single survey first. So I choose to have Sabda and Vivian's work as a sample. So what you need to do is you need to reopen or re-download your task. The first task on quantitative research project, the ADEF, if you still remember. So we can work on this to fill them out, so that if you have finished this, means that you have done with your chapter 3 and 4 of your scriptsy or your quantitative research project. So to begin with, part A, you have done with this. B and C, there should be hypothesis. But in simple survey or single survey study, you do not need hypothesis. So you can just delay them up and you put the research questions here. The research questions can be by using what or how. So it depends. If you ask for the level of something, the extent, seberapa panjang, seberapa sering, kayak gitu-gitu, you can use the word how, karena nggak mungkin apakah sering, jadi seberapa sering, how often, right? How often, how far, gitu. Tapi kalau variabelnya Vivian di sini kan teacher sources of anxiety, jadi hanya sumber-sumber anxiety. Nah itu tinggal pakai what, gitu ya. What are the sources of bla bla bla. Nah, research design udah, DF udah ya. You are bleeding with that. So, data collection. Data collection kalian tinggal masukin aja pengalaman kalian ketika collecting the data. I have put some fill in the blanks here. Jadi you can explain the instrument or the questionnaire was distributed by using apa, online questionnaire or online platform. Dikasih linknya apa, terus kapan, berapa lama itu, terus gimana kalian persuade, how did you persuade your participants gitu. Jadi be explorative di bagian ini supaya originalitas penelitian kalian itu kelihatan. So it shows your originality ya. And then the data analysis, this is also simple. You can just describe what you have done after you have downloaded your data from the online questionnaire. Caranya, ya tinggal didengerin balik aja itu video yang Miss Intan kasih, and then you can retype, sesuaikan, adjust them as what you did. Ya, jadi kalian melakukan apa saja. Kalau memang exactly sama persis dengan yang di video, ya udah berarti you can just retype what you have done. Jadi first I downloaded the data from the online questionnaire in the form of spreadsheet misalnya. Second, nah udah kayak gitu. Atau yang teman-teman grup B, second I copy the data to SPSS, atau misalnya I counted the mean by using formula equals average kayak gitu. Jadi di describe betul-betul ya, step by stepnya itu yang rinci gitu. Terus data indicators, nah ini you have to look back to your reference. Jadi kalian harus cek lagi ke sini, balikan lagi sama paper yang dijadikan instrumen itu. You can check out. Contohnya, ini ada yang dari Mokhtari Sorai, tapi tiap kuesioner itu nggak sama ya indikatornya, makanya harus dicek. Nah, kalian harus nyari di bagian mana sih? Nah, cari di sini. High, itu artinya mean-nya di atas 3,5. Moderate itu mean-nya di atas 2,5. Low itu di bawah 2,4. Nah, ini tuh buat apa sih gitu. Nah, data indicators is used to interpret what your participant said. Kalau partisipan kalian itu clicking questionnaire-nya itu di angka 3,5 ke atas, oh berarti mereka high frequent gitu.
oh yang ngeklik tuh kebanyakan 2,4 ke bawah, oh berarti mereka low frequent gitu. Atau kalau tentang sources, ya berarti misalnya kategorinya ada high sources gitu ya. Kalau high sources itu berapa gitu, rata-ratanya berapa, minnya berapa. Jadi kalian gak boleh patokannya sama ini, karena setiap kuesioner itu akan berbeda. Nah misalnya sama ya, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau seringnya akan berbeda, bisa jadi in one questionnaire 2,4 itu sudah dianggap tinggi. Atau ada juga dalam kuesioner 3,5 itu masih dianggap rendah gitu. So you have to check them out, right? Kalau nggak ketemu di paper rujukan gimana, Miss? You have to find it di Google. Jadi googling aja kayak data indicators of sources of anxiety questionnaire kayak gitu. Nanti ada beberapa empirical findings. Terus tambahkan poin J, findings. Nah, ini tinggal kalian copy paste hasil dari Excel ya. Nama sama NIM itu bukan demographic data, so you do not need to put them. Yang harus dimasukkan tuh ya kayak age, gender, terus ada religion misalnya gitu ya. Kalau GPA gimana, Miss gitu? GPA boleh, tapi display data kuanti itu kalau nggak chart, graph, ya table. Jadi jangan dalam bentuk list seperti ini ya. Oke, terus overall survey resultnya. Kemarin kan kita coding ya pakai key 15, key berapa gitu. Nah, ditambah statementnya apa gitu. Jadi misalnya the overall survey result is the most of all the participant chose to have Q15, statementnya apa, terus minnya berapa gitu. Nah, udah dilakukan sampai selesai semua domain. And that's it. You have done with your chapter 3 and chapter 4. Good luck!